Muy buenas a todos, soy Mariatxi, bienvenidos a otro capítulo de este Judgment. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Tenemos que ir a la oficina de la familia Ushibaka, creo recordar. Así que vamos para allá. Tenemos aquí un par de casos secundarios. Vamos a ver. Yagami-san. Oye, Yagami, ¿qué ha pasado con tu gorro? La verdad es que se me ha volado. Pero no lo llevas ahí. No, este no es mío, pero el mío está allí. Vaya. Va a haber tortas. ¿Ah? Será mejor que me lo expliques. A ver, se me ha volado el gorro con la brisa, como siempre, y parece que a alguien más le ha pasado lo mismo, pero ha recuperado el mío por error. ¿Pero qué? No sé qué hacer. No puedes pedirle que os lo cambiéis. No es algo que se le pueda pedir a un hombre sin más, Yagami. Además, me da miedo la pinta que tiene. Bueno, seguro que no te entiendes si vas y le preguntas por un gorro. En el peor de los casos, un tío así podría pegarme un puñetazo. A ver, necesito tu ayuda. Recupera mi gorro. Si no queda otra, vamos allá. Este asunto es bastante delicado, así que será mejor que me acerque cuando esté solo. Hasta a mí me da corte ir preguntándole cómo lo hago. Por los pelos, la mamá. Lo suyo es que soplar otra boca en nada de aire que está mirando. Una imagen con un escort guapo. Que rapones el pelo así. ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿qué ha pasado? Mierda del mando. Un club de escorts. ¿Querrá ser escort? Ahora que lo pienso, ha peinado como si fuera escort. Pero algo no cuadra.
Sí, es lo peor con diferente, tío, las de seguimiento. A mí son las que no me gustan, Rob. Y la que no sé para qué cojones las hago, pero bueno. Vaya. Puede que esta sea mi oportunidad. Wait a sec. Wait a sec. Wait a sec. A lo mejor es que un peluquín corra como corre, tío. Wait a sec. Hostia. Pensaba yo que iba a aparecer. Vale, pillado. Uy. Oye tú, eso es mío. De hecho, ha habido un malentendido. Cállate, no puedo ni salir de la calle sin eso. Devuélvelo, cabrón. This again. Vaya, hombre. Vamos. Mierda, dámelo, tío, es importante para mí. Intenta decir que había un malentendido. ¿Qué quieres decir? Este es tu peluquín. ¿Pero qué? Se volaron dos peluquines a la vez por culpa del viento y te has quedado con el que no es tuyo. Ya veo, entonces, ¿somos iguales? No, yo trabajo para... ¿Y por qué no me lo dijiste sin más, colega? Es de los nuestros. ¿Qué? No, soy... ¿Te pones un peluquín negro y uno rubio en días distintos? ¿Qué estilazo más cañero, colega? ¿Podemos intercambiar los peluquines o no? Sí, claro, hermano de calva. Nos vemos. En fin, sin comentarios. Lo importante es que lo ha recuperado, así que da igual. Wow, lo he visto todo. Eres una máquina, pero no sabía que tú también llevabas gorro. No, ya te he dicho que no. Es bastante absurdo ocultarlo, tío. Puedes engañar a la gente, pero soy el uno en todo. No me gusta por dónde va esto. Si no te lo he contado, tengo noticias para ti. ¿Qué? En un paro vacío ha nacido la esperanza de una nueva vida. Espera, ¿te refieres a...? Exacto, de momento solo es uno. Pero parece que mi esfuerzo está dando sus frutos. Mira, tío, cómo se mueve con la brisa. Vaya. Enhorabuena. Uno se vuelve más fuerte cuando tiene algo que proteger. Y yo tengo que proteger esto, a cualquier precio. Tu Kagaru-san parece muy feliz. Gracias, Yagami. Cuento con tu ayuda. Toma, te lo mereces. Para ti, gracias. Vaya tío más raro. Bueno, vamos a seguir. Vamos a la oficina, anda. Siempre me he ido a hacer cosas secundarias, tío, nunca acabo. ¿Cuántos capítulos me dijiste que eran, Rob? ¿12? ¿13?
いらっしゃいませ。13 al あ final. りがとうございました。¿Has descubierto algo? Tengo una duda. ¿Cuándo fue la última vez que Will Jackson ofreció promociones nuevas? Pues a lo que lo dices hace bastante tiempo. Parece que la gente está ansiosa por conocer la próxima novedad de Will Jackson. Quieren algo nuevo. Eso tiene sentido. Olvida esto. En fin, voy a recopilar más información que respalde tu hallazgo y se lo comunicaré inmediato a la empresa. Sí, es buena idea. Ah, por cierto, quiero hacerte cómo. Te mereces toda la ayuda que prestada. ¿Cómo te llamas? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bloqueado o qué? No me jodas. Un segundo, ahora vuelvo. Me parece que ha petado esto.
Bueno, pues problemas del directo. Vamos a seguir, vamos a empezar, de hecho. Se ha colgado la consola. Paso de repetir del calvo. Así que vamos para adelante. La oficina Usivaca debe de estar por aquí. Lo malo es que no sé cuál de estas oficinas es la tuya. Es bastante sospechoso y se ajusta a la descripción que me dio Yusuke-kan. A ver qué se cuenta. ¿Qué está haciendo? Vale, tengo que hacerlo. Perdón, señor. ¿Tiene un minuto? Montón, devuelve a mi Yusuke. Espera, no te pendientes. No soy de la Yakuza. Ah, no, pensaba que lo habías secuestrado tú. Eres el padre de Yusuke. Soy Yagami, detective privado. Mi socio evitó hace un rato que secuestran a Yusuke. ¿En serio? Entonces está bien. Qué alivio. ¿Te importaría contarme qué pasó? ¿Por qué os persigue la Yakuza? Deudas. Ya llevan un tiempo detrás de mí. ¿Deudas? Entiendo que estén acosando para que pagues. ¿Pero qué sentido tiene secuestrar a tu hijo? Espero que quieran cambiar a Yatsuke por mi billete de lotería. ¿Un billete de lotería? ¿Por qué? Porque tiene premio, gané la lotería, pero saben que necesitaría un argumento de peso para conseguir que se le entregase a esos matones. ¿Cuánto has ganado? 50 millones. ¿What? Hostia, podía pillar la mitad. Bueno, que uno. Solo debo 1 millón, pero quiere el billete que vale 50. Por supuesto me negué, pero las amenazas fueron a más. Me dijeron que maté a Yusuke si no les daba el billete. Me preocupé porque no estaba en casa, así que vine aquí a acabar con esto. Vale, ya lo entiendo. ¿Pero dónde está el billete de lotería? Lo siento, eso no te lo puedo decir. Vale, es lógico. ¿Puedo saber dónde está Yusuke? Yusuke está en un parque cercano, ahora te llevo. Yusuke, ¿dónde estás? No, pero aquí, vaya. ¿Qué ha pasado, Kaito? Fue a mear y cuando volví Yusuke había desaparecido. ¿Qué? ¿Has visto a alguien sospechoso por los alrededores? No, pero oí un grito. Espero que no fuera el chico. Mierda, seguro que lo han secuestrado. No, Yusuke. Lo siento, ha sido culpa mía. Oh, no. Hola. Yusuke, ¿está bien? ¿Le han llamado los secuestradores? Vale, de acuerdo, ni se os ocurre hacerle daño. Parece que sí. ¿Qué han dicho? Que vaya al callejón del distrito Champion con el billete de lotería y que no llame a la policía. Pues ya tienen un rehén, será mejor que vayamos con precaución en nuestro próximo paso. Quizá haya alguna forma de engañarles, pero ¿cómo? Oye, Dak, creo que tengo una idea. Un regalito de Kaito. Sí. Tendrás que meterte en el papel. ¿Qué estás tramando, Kaito? ¿Va todo bien? No te preocupes, si las cosas se ponen feas, la seguridad de tu hijo será mi prioridad. Aguanta, Yusuke. Ya vamos, colega. Papá, lo primero es lo primero. ¿Has llamado a la policía? No, ¿qué va? Bien, pues danos el billete. Y si valoras la vida de tu hijo, no se te ocurra hacer ninguna tontería, ¿entendido? ¿Ah? Mi padre dice que los yakuza sois malos. ¿Y sabéis qué le pasa a la gente mala? El capitán Poli aparece y les da su merecido. Oye, ¿de qué habla el mocoso este? Ni puñetera idea. Capitán Poli, sabía que vendrías. Mierda, la he cagado bien. Tranquilo, Kaito, uno de estos días te saldrá bien la cosa. ¿Quién coño somos los dos? ¿No ves que voy a mear? ¿O es que te gusta mirar a la peña cuando mea? ¿No veis que tenemos un asunto entre manos? Vamos a otro sitio, borrachos. ¿Qué cojones has dicho?
¿Es que es el dueño de esta calle? Me parece que no. Acabo de perder 30 de los grandes jugando a la lotería. Unos números de mierda. Tengo derecho a estar cabreado. ¿De qué coño vas? ¿De verdad tienes tantas ganas de irte al otro barrio? Todavía no me creo que este plan haya funcionado. Aún me pregunto si la idea de enfrentarse a ellos siempre fue el plan A. Oh, toma. In your face. Estás borracho, joder. ¿Qué chazas, imbécil, chicos? ¿Queréis ser mis sacos de boxeo? Esto es a doler. Vamos, a por ellos, Capitán Poli. Bring it on. Fuera. Fuera también. Pero qué mierda. Wow, sabía que era el Capitán Poli de verdad. Mierda de yakuzas. ¿Qué coño sois vosotros? Gente normal, solo una patrulla contra el crimen. ¿Eh? Oh. Muchas gracias a los dos, os lo agradezco de corazón. Oye, me alegro de que Yasuke esté sano y salvo, pero ¿has conseguido quedarte con el billete de lotería? Por supuesto. ¿Me dejas la verdadera transformación del Capitán Poli un segundo, Yasuke? Claro. Lo había escondido ahí. Sabía que te pondría la casa patas arriba, así que lo guardé en un objeto que mi hijo lleva siempre encima. Creo que los yakuza ni se plantearon la posibilidad de que Yasuke tuviera el billete. Oiga, señor. Dime, chaval, ¿cuándo vas a hacer la maniobra de transformación? ¿Otra vez? ¿Eres de verdad? ¿Has acabado con los manos de yakuza? No voy a dejar que te vayas hasta que lo hagas, Kaito. Pero, por favor, señor. Bueno, pero solo voy a hacerlo una vez, ¿vale? Capitán Poli. Genial. Ajá. Parece más fiebre sábado noche, pero en fin. Caramba, wow, el Capitán Poli es de verdad, mola más que nadie. Eso crees, chico, cuando sea mayor quiero ser como tú. Pues esfuérzate todo lo que puedas, soy difícil de superar. Y luego voy a luchar contra los yakuzas malos contigo. ¿Cómo dices? Sí, Kaito, no te quedan calles por limpiar. Venga, Yasuke, mejor no seas como yo cuando crezcas. Da igual, yo no molo, seguro que no quieres ser como yo. ¿Por qué no? Quiero que peleemos juntos. Es que yo no puedo luchar contra los yakuza por varios motivos. ¿Por qué no? ¿No es el Capitán Poli? Sí. Es que hoy voy a retirarme. ¿Por qué? Pues porque... he encontrado un digno sucesor. Yusuke, hoy has sido muy valiente, ¿sabes? Ni siquiera has llorado, aunque la situación era peligrosa. Vas a luchar contra el crimen como nadie, Yusuke. Serás un héroe justiciero. ¿Yo? ¿En serio? Sí, y creo que lo harás mucho mejor que yo. Así que crece y ponte fuerte, chico. Vale, haré todo lo que pueda. Hoy te has comportado como un héroe de verdad, Kaito. Muy bien. Sigo sin noticias de Soy-san. ¿Qué hago? La comida de los puestos de la plaza del teatro huele de maravilla. Me arroja el estómago.
Really, guys? Vamos a いらっしゃいま poner せ。 Good stuff. Back to it. Vale, vida arriba, tengo que ir al médico. ありがとうございました。 Para conseguir que me quiten eso, pero bueno. Not a wise choice. What a waste. Oh, there you are! Know-it-all asshole! You again. Thought you'd have given up by now. After what you did to me in the Kaheen, not once, but twice, I'm never backing down! Sorry, but you reap what you sow. Huh? The hell are you talking about? Quit showing off with your fancy words and shit! Seriously? Sakakiba! Azai! I'm hungry! ¿Quién es este, tío? This man is Kaito Sakakiba, one of the Kaheen 4! Joder, ¿no tiene una camisa más grande? Him? You let him in? Hey, Kasai, you're buying me food if I take this guy down, yeah? Hey, you better believe it! Steak, ramen, pizza, whatever you want, big guy! I hope you're not lying. That mean I get dessert too? Sure, sure! Cake, pudding, anything! Does curry count as dessert? Literally anything you want, as much of it as you want. Just beat his ass. Come on, you can't just let him talk you into... Food! Topple me! Ven. Ah, bueno, hecho. Ahora, toma, hombre. Así mejor. Hostia, vaya, vaya. Qué bruto, por Dios. Tío, Pelma. Ah, lo quiero. Ah, tío.
Ahora te va a ti. Ah. ¿Alguien más? Jeez, this guy's built like a ton of bricks. You see that? There's no getting through his flabby exterior. Now go, Sakakiba. Smash this bitch. What are you spacing out for? Get him! I'm hungry. What? It's dinner time. But Looks like your buddy abandoned you. shit! Better luck next time, asshole. Encima y no vuelvas. Wait, that would be my line. Come on, man. Madre mía, en fin. Al final me he entretenido. Sorisan debería dar señales de vida pronto. Necesito una... Tengo que comprar cosas, tío. Agencia de detectives. Veamos. Puedo comprar comida y cosas. Hay un poco de estos. Guess we're doing this. And stay down. Es el día, abuelo. Es hora de pagar. Cuando quieras. Haz lo que la Nikki te dice. Aprovecha para que estás buena. Entiendo lo que quieres, pero ¿no preferís probar nuestro nuevo postre? No queremos esa mierda de puede judía. Oh, claro que sí. Me encantan los postres tradicionales. La Nikki, excelente. Nuestra tradición se enorgullece de su pasta especial de judía. Se la recomiendo a todos los golosos. Entonces ya sé qué es lo que quiero. Aguanta, Nikki. No fastidies. Ya están estos idiotas molestando a Takemitsu otra vez. Hey. Parece que también habéis aprendido la lección. ¿Lección? Un momento, tú eres el tío que os pateó el culo, sí. Ajá, ya contaban que esto podía pasar, así que me he traído a 5 de mis mejores muchachos. Muy bien. Es hora de mi dulce venganza. Y después ya iré por los dulces de verdad. You asked for it. Aquí, aquí. ¿Cómo es posible? Calidad y no cantidad, chaval. No importa cuántos matones me eches encima, todos acabarán mordiendo el polvo.
Si yo fuera tú, me llevaría los dulces y me iría cagando leches. Bueno, vale, tal vez lo haga. ¿Has vuelto a darles una lección a esos tipos? Una vez más, me sale natural. ¿Puedes decirme tu nombre para darte las gracias como corresponde? This is Yagami. Sí, claro, soy Yagami. Agradezco mucho tu intervención, Yagami. Siento que no sea gran cosa, pero yo esto es uno de nuestros nuevos confits. Chocante. Tiene pinta fascinante. No, gracias a ti. Espero que esto no vuelva a pasar. Seguro que no. Bueno, nos vemos por aquí. Lo dicho, necesito comprar cosas. Aquí a la vuelta ahí. Bueno, la compraré. Kuroiwa. I've been waiting for you. Why don't we step inside for a little chat? Another voluntary interrogation? Thought I told you to bring a warrant next time. The hell was that? Let's be civilized here, Yagami-san. Fine. Office is pretty dirty, though. So, to what do I owe the honor? There's a leak in the prosecutor's office. Pretty sure it's a woman. Got her hands on some pretty important case files. The ones about the vice director of the ADDC getting beaten to death in the street. You have any ideas? Sorry, not a clue. What kind of lowlife would sell police secrets? Shh. Scum. Right, Ayabe? Totally. The worst. Nobody takes us seriously around here. That all you came to ask? I'm sure you guys are just as busy as I am. So, if you're finished, I'm gonna have to ask you to... Right. Izumida wants to talk to you tomorrow. About Shintani's murder. You'll be there. In cuffs if need be. Así que son los recaderos de Izumida. Why am I being treated like a suspect? Sorry, that's classified. Just drop by the public prosecutor's office. If you're innocent, you'll have nothing to worry about. You don't want to deal with getting arrested. Trust me. Better to handle this before it gets to that point. Think of it like that. Thanks for the advice. Besides, you and Izumida go way back. But how am I gonna defend myself if I don't know why he suspects me? Let me guess. I'll find out when I get there. More or less. Who knows what angle Izumida will take. Have it your way. I'll come in and clear the air and we'll be done with this. I'll be in touch tomorrow. Asshole's been dragging me everywhere. I can't do a damn thing on my own. I can tell. Looks rough. Hello, Yagami-san?
Hey, any luck? Yes. I made friends with the girl who served hashki 6 months ago. We're gonna bounce and go to tender in a few. Perfect. Wait, did you just say bounce? Fiscal de la ciudad exige que Sami sea detenido por el asesinato de Sintán. Gambas fritas. Hora de papear, venga. Por nivel 50, ¿eh? Hostia, un huevo de casos, tío. Venga, vamos a centrarnos en la historia principal, que si no me acabo el juego y tengo otras cosas que jugar. Vamos a comprar cosas. Coño, ¿esto qué es? Estos son regalos, esto no quiero, coño. Esto es si tuviera citas, pero no tengo citas. Irashaimase. Arigatou gozaimashita. Fue comida. Venga, para arriba. El encierro. Corre, cuidado, cuidado, cuidado. Vaya, hombre, tengo que partir caras. Si vamos a jugar las inmortales visitando, vamos, que en las alcantarillas debajo del o usando un botiquín. ¿Y dónde consigo el botiquín? Sorry, son. Took you long enough. This is Mika-san. Hey, I'm Yagami. Mind if I join you? Be my guest. This is the man you served 6 months ago? You're certain? Yeah, that's him. We already discussed Hashki and Shono. Mika-san was at their table, without a doubt. That's Shono-san, right? Yeah. What were they like? I guess nothing stood out about them more than any other pair of businessman types. Hashki-san complained about his boss, while Shono-san just nodded and smiled. What was Hashki saying? He was going on and on about this Kido-san guy. Have you heard about that new dementia drug, 89? Yeah, I'm kind of familiar. Not surprised. They used to talk about it on TV a bunch. Anyway, apparently Kido-san's kind of a big shot guy on the 89 research team. And Hashki and Shono were talking shit about him? Yeah. Sounds like Kido-san was getting wined and dined by all sorts of people who wanted to profit off 89. From what I heard, not all those deals were above board. Secret deals, huh?
Is Kiro-san working with the Yakuza? Hashiki-san didn't give specifics, but he did say 89 could buy a lot of influence. And about the cut he'd be getting later. He seemed like a really shady guy, actually. Interesting. Did you ever hear Hashiki mention a Kachihira? Kachihira? It's a big construction company based out of Kansai. Basically, Hashiki was working for this Kachihira, trying to shut down the ADDC. Wait, I thought Hashiki-san was super important, like vice director or something. He was. Kachihira's money was too much for him to refuse, though. Either way, I don't remember hearing them talk about a Kachihira. How was Shono acting that night at the club? Well, he spent most of the night staring at my chest. Hashiki-san kept going on about Kito-san all the same, though. Maintain eye contact, Yagami-san. Shono-san seemed more interested in being a creep than indulging him, though. You don't think he was listening to Hashiki-san then? Nope, didn't seem like it. Disgruntled boss on one side, closet perv on the other. But then, out of the blue, Hashiki-san said this. There's something fishy going on with 89, I just know it. Did he have any idea what it was? What did he say again? Something about fabrication or falsification? Data fabrication? Falsifying the effects of the drug? Yeah, that was it. He kept going on about how 89 was too good to be true. And how weird it is that it just came out of nowhere. So he brought Shono to the club to try and figure out if 89 was real. Right. What did Shono say? Just, there's nothing fishy about it. But then Hashiki-san yelled back, I don't believe that for a second. It was kind of awkward seeing how desperate he was. Makes sense he'd be desperate, though. Why? He promised this guy Kachihira he'd shut down the ADDC. I gotta say, you remember a lot for a conversation that happened 6 months ago. Can you blame me? The poor man got beaten to death right afterward. I replay this a lot. Right. Sorry. And at that point, I already knew about 89. See, my grandma has pretty bad Alzheimer's. So, I was hoping they'd release it to the public soon. I'm sure that made the conversation stick out to you. Yeah, when I heard Kito-san was just another slime ball, I don't know, kind of broke my heart. Tragic. Thanks for this, Miko-chan. You must be exhausted. That's all of it? Yeah, you helped us more than you know. Be safe on your way back. Thank you. What time's your shift start tomorrow, Saori-san? Sorry, I'm not coming back tomorrow. Huh? It was a one-night thing. I got to see a side of myself I didn't know I had, though. Man, this stinks. You're so pretty, Saori-san, and I was pumped to learn more from you. I don't think I have much left to teach. I might be able to help you, though, as a friend. You're a lawyer? Let me know if you ever get into trouble. Wow, I've never been friends with a lawyer before. This is like super cool. Thanks so much. Bye now. That was amazing, Saori-san. You really pulled through for us. It's fine. Come on, I'll walk you back to the office. I want to review what we learned with Hoshino-kun and the others. Sure. Una escort, vale, esta es la que estuvo todo el día ahí con ellos y este es el director, vale, perfecto.
Give up, do you? What a waste. Aquí vamos a entrar a comprar de todo o de casi todo. Por eso de comprar los botiquines, tío. Me fastidia いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 Welcome back. You're so beautiful, Saori-san. Like a puppy. You should dress like that all the time, Saori-kun. Yeah, good luck finding clients. I'm changing. There's a good chance Hashki's murder was premeditated, just like Chairman Kajihira suspected. That's the conclusion you and Saori-kun reached? Yeah, Hashki thought something was up with 89, doubted the authenticity of the research, seemed convinced they had fabricated data. He was desperately searching for proof before he died. But was there anything actually wrong with it? I tried analyzing the paper myself to find out, but it's like it was written in a different language. I'm searching for someone more knowledgeable as we speak, but nobody seems to suspect any foul play, not even online. Yet Hashki was still searching for issues, and if he had managed to find one... The ADDC would be long gone by now. Then they murdered Hashki to keep the secret safe? Don't be ridiculous. Who would kill a man just to protect a research paper? It might not be as unlikely as you think. The ADDC has been bringing in billions of government yen ever since they published that paper. With that much cash involved, bumping someone off wouldn't be out of the question. The question is, who killed Hashki? El culpable hizo que Hashiki no muriese de inmediato. Tuvo que ser alguien con mucha destreza como A asesino. professional assassin, if I had to guess. The man in the black raincoat. If he was an assassin, that would mean someone hired him. Yeah. Someone who wanted to protect 89 and the ADDC. But who? Can't begin to imagine. But apparently Kido was out hyping up 89, raking in tons of dirty money in the process. Guy might even be involved with the Yakuza. You're really suspicious of him, Yagami-san. Well, if it looks like a rat. Maybe Shintani got too close to the truth, and Kido offed him for it. The thought has crossed my mind. Don't think we can say that for sure without looking more into Kido, though. But judging from our last visit, that won't be as easy as you make it sound. He's practically a celebrity at this point. Well, maybe if we can't get him to talk, prosecutor's office can. Huh? What do you mean? I've got a meeting with Izumito tomorrow. They're calling me in. Isn't that the prosecutor who was trying to get you arrested? He can try all he wants. That's what this meeting's about. No chance in hell he agrees to help us then. All depends on how this little chat goes. If I can convince him I'm innocent, I'll clear my name and put the squeeze on Kido all in one fell swoop. What are you planning, Yagami-san?
You can talk to Izumita tomorrow, but you better not get arrested, promise me. Yo, everything's really falling into place. Guess it's good we let Saori-san handle the cabaret, huh? Descansa la agencia de detectives. Venga, vamos para allá. Not a wise choice. And stay down. Alguien me ha mandado algo. Lote de buscador de la verdad. Vale, no sé qué es, pero vale. Descansemos. Yo. Got a message for you from Kuroiwa. Says to drop by the Tokyo Public Prosecutor's office. Izumita's waiting for you. Why'd you have to come here to tell me that? Would have been easier to talk on the phone. I got a bad feeling about all this. Huh? Feels like I'm never gonna see you again if you get yourself locked up now. Come on, don't be like that. Even if I do get arrested, I won't say a word about your little side job. That's what you're worried about, right? Yep. I might have to send someone to bump you off in prison if you rat me out. Like you could pull that off. Aren't you busy dusting off Kuroiwa's boots? I'm laying low, that's all. Speaking of, I have a question for you now that you're off your leash. Why do they think I killed Shintani? They have to have a reason, right? You've gotta know. Well, funny enough, I don't. Kuroiwa won't share a shred of info with anyone but his closest partners. Not sure why. Gotcha. Now, get over to the prosecutor's office. Sorry, but you gotta cover your own cab fare. Yeah, I know. Vamos a coger el taxi. No tenemos botiquines. どちらまで行かれますか？それでは
Oficina del fiscal. Así me tienen. I've been waiting for you, Yagami-san. Rolling out the red carpet, huh? Izumida was hoping you'd lower your guard if I was the first person you saw here. The man never changes. He loves his mind games. Yagami-kun, how did they convince you to come? I heard your pal Izumida wants to chat. And depending on what I say, he may or may not try to arrest me. I'm not sure it'll be quite like that. Huh? Then what's it gonna be? Well, you're about to get thrown to the wolves. Hey, Mafuyu. Good luck. Excuse me. I've brought Yagami-san. Much appreciated. Huh. Even the chief prosecutor's in on this. Please come in. So these are the wolves. A room full of prosecutors, huh? Yagami-sensei, I believe Kuroiwa-san already told you this, but we want to talk to you about Shintani-sensei's murder. However, this is not a courtroom. And we're not strangers, or wolves. Just try to relax. Yeah, relax, right. I'm not telling you what you want to hear, though. You want me to say I killed Shintani, right? Sorry, not happening. The burden of proof's on you anyway. So why don't we start there? Why do you think I did it? Yagami-sensei, where were you on the night of Shintani-sensei's murder? Answer my question with another question? That's not very nice. Do you have an alibi for that evening? You heard of a company called KJ Art? The place is a front for some Kansai Yakuza, the Kyorei clan. On the night of the crime, I was near there with their captain, Shioya. He'll back my story up, I'm sure. And care to explain why Shintani-sensei's corpse was found in your office? I was hoping you could tell me. Maybe the real killer could answer that for you. Naturally. That's why I called you here. Mierda. No tiene ninguna intención de escuchar mis argumentos. Mind if I interject? Go right ahead, Mariatxi-san. Yagami-san, you stole a look at Shintani-sensei's call history before the police arrived, yes? Not long before his death, he placed a call to the Advanced Drug Development Center. Knowing that, you barged into the center and interrogated both Kido-san and Shono-san. Why would you do such a thing? I wanted to figure out what made Shintani a target, who wanted him dead. Is that not the police's job? I couldn't leave it to them, or the prosecution. After all, you guys have a bad habit of going after the wrong guy. Kinda like right now. I see. So you mean to imply someone else killed Shintani-sensei? Do you have anything that could prove that claim? You want proof? I think I can find it. This better not be a waste of time. Funny, I could have said the same thing when you dragged me in here. Yes, please begin. Esto también es una oportunidad para mí, así puedo descubrir cómo ve la acusación el caso Shintani. Before we get to Shintani's murder, there are a few things I need to cover. 1 year ago, the ADDC published a research paper on a new drug they were developing called 89. This drug has gained global recognition as the thing that may finally cure Alzheimer's disease. What hasn't gained recognition is the fact that someone from the ADDC was murdered 6 months ago. An ADDC member murdered? Who? Esto me suena. Es el nombre del empleado de hacer que mataron hace 6 meses. Ni idea. Hostia, me perdí, macho.
Así que este. The Vice Director, Toru Hashiki. Hashiki was seen arguing with a strange man in Kamurocho before being found lying beaten in the street. He died in the hospital 3 weeks later. The culprit is still at large. Did you know of this case? It's the first I've heard of it. Understandable. It didn't make many headlines. Incidentally, this Hashiki guy had a pretty big secret. Uh-huh. Turns out he was working for the Kajihira Group, a massive construction company based out of Kansai. Kajihira was planning to redevelop the land the ADDC sits on. He'd already settled it with the Minister of Health, had the Kyorei clan muscle in on the turf too. But the plan fell apart when 89 was announced. Kajihira ended up taking a pretty big hit, to the tune of 100 billion yen. What? That's when Hashiki came in, swearing to Kajihira that he'd scuttle 89, no matter what it took. Just before he was beaten half to death, Hashiki went out with another member of the ADDC. Someone deeply involved in the development of 89. Someone he thought he could manipulate. ¿Quién empleado de ACC con el que se había reunido Kiseki antes de la fusión? Con Sono. I'm sure you recognize this man, Izumida-san. 3 years ago, he testified about the murder that had taken place at the ADDC. He claimed he had seen the victim, a patient by the name of Waku, still alive. I remember him. You're referring to Dr. Shono? Mm-hmm. He's also the head of the 89 research team. Hashiki was grilling Shono, convinced that there was something fishy going on with 89. Like what? He thought they had fabricated data and falsified the effects of the drug. After all, it wasn't until rumors of closing the ADDC started swirling that Director Kido suddenly announced 89. Hashiki was convinced it was all too convenient to be coincidence. But that doubt didn't sit well with those who stood to rake in massive profits off 89's development. Are you implying Hashiki's murder was premeditated? Sounds like we're finally on the same page, Izumida-san. I had the exact same thought. Taking all this into account, doesn't it seem like there really is something fishy about 89? Con esta explicación debería ser suficiente. Ahora volvamos al asunto principal. But let's get back to Shintani. Just before he was murdered, he called the ADDC and tried to get in touch with a very specific someone. Maybe that phone call provoked whoever is trying to hide the truth about 89. Shintani was an obstacle, just like Hashiki. He had to be removed. What I'm saying is, there's a chance anyone who gets too close to learning the true nature of 89 is being murdered. And if you haven't investigated down that path, then one thing's pretty clear. You have a lot more work to do before you can arrest me. Wouldn't you say? Answer me, Izumida! If you still want to bring me in, let's see some proof. All these prosecutors, and nobody's got any proof. That's quite a theory, Yagami-san. Truly fascinating. There were details in there even we weren't aware of. You've clearly done your homework. I'd be glad to hand over my findings if it'll help. After all, 89's practically a household name at this point. Lifting the lid on it might be too much for me to handle all on my own. And besides, I think I'd rather work with you than Izumida here. You need to lose the attitude, Yagami. Sorry, I need to take this. Yes, hello? Is that so? Yes, you've done excellent work. Thank you. Just so you're aware, the prosecution has made a coordinated effort with law enforcement. We've already submitted a request for the court to issue a warrant. I'm sorry for the call, but that was the verification of our request, you see.
You're still gonna arrest me after all this, huh? Fortunately, you're not the one under arrest. What? I wouldn't celebrate. We're not done with you just yet. It's in the interest of closing the case. Listen here, Yagami. You know who Shintani's killer was? It's your old friend, Ayabe. What? Striations on the recovered bullet are a perfect match to his firearm. There's no doubt. He's the one. Like it or not, he's going down. Interesante. In the roaring din of the city, the death of the ADDC's vice director hardly made a sound. Behind his death are the vast profits of the AD9 drug. Yagami arrives at the possibility that all the deaths were premeditated. But the prosecution's eye for such detail is wanting, and Detective Ayabe is indicted for Shintani's murder. Un vínculo roto, capítulo 8. Striations on the recovered bullet are a perfect match to his firearm. There's no doubt. He's the one. Like it or not, he's going down. Apologies for keeping you in the dark. It was imperative for Ayabe to be completely oblivious to our suspicions of him, after all. This is a murder charge against an active officer. To put it plainly, it takes more effort to actually make an arrest. So, we had to pretend you were our primary suspect. You and Ayabe have gotten to be pretty cozy these days. Suspecting you was the perfect way to divert his attention. I see. So this was all some kind of act? An act? Not at all, I assure you. And I believe you should know, we're aware of Ayabe's side job. Ayabe was an informant, a spy. He was selling police intel on the black market. We plan to investigate those transactions thoroughly, Yagami-san. And so, it wouldn't surprise me in the slightest if we see you again in the near future. Speak of the devil, we were just talking about you, Ayabe-san. Listen, Yagami, you gotta help. Someone set me up. They're saying I killed Shintani. Me. Uh-huh. You're not surprised? Not quite, already heard. I'm sitting here with the prosecution as we speak. Huh? Yeah. They're looking right at me. Please, Yagami, you have to take my case. I don't know where else to turn. Okay, I'll do it. It's only fair after all you've done. We can talk more later. I'll be there soon. So, I'll see you in court then. Who do you have on the job? Izumida? Should be a good time. Someone is using you, prosecutor. No matter who that person is, I'm not losing.
Qué puta historia, tío, qué pasada. So that's the story, Kenda-sensei. We're gonna take the case. Of course we are. Anyway, you're gonna go talk to Ayabe, right? I'll send Hoshino-kun along. Yep, I'm heading over right now. Hoshino-kun debería tenerlo todo listo para ir a ver a llave. Creo que debería dirigirme al bufete agenda. A llave sospechoso. Propietario. Fiscal jefe. Tras investigar el tipo de bala que mató a Shintani, la policía descubrió que el estriado de las balas coincidía con el arma del detective Kazuya Ayabe. Por consiguiente, la policía detuvo a Ayabe como el principal sospechoso del asesinato de Shintani. Bueno, la cosa se pone interesante. Veo un bufete de abogados. Vamos al bufete de abogados. Ya vamos a un taxi. ¿Cuál tío este el problema este macho? Vaya. I've been waiting for you, Yagami-san. We can go see Ayabe whenever you want. We'll just need to grab a taxi to get there. Vamos. An on-duty detective arrested for murder. Now this is a shock. Try not to look so happy about it, then. This is Hoshino-sensei from the Genda Law Office. He's young, but he's reliable. Oh, here I thought the great Takayuki Yagami would represent me. It's been years since I defended someone in court. I'll still be gathering all the evidence, though. Don't worry, it worked for Hamura. I'm Hoshino. I'll do whatever it takes to clear your name. You sure, kid? Shintani was practically your boss, huh? If I'm really the killer... Well, I mean, you're not the killer, right? He's not the killer, is he? Probably not. What do you mean, probably? Necesito poner en orden todos los hechos antes de defender a Yeve. I hear your gun's the one Shintani was murdered with. Yep. Apparently the rifling on the bullet matched. What's rifling again? Really? Sorry. So, guns have these spiral-shaped grooves on the inside of the barrel to stabilize the bullet's trajectory. These grooves are called the rifling, and leave a mark on the bullet itself. Whoa. Now, the rifling's slightly different on every gun. Kinda like its fingerprints. And apparently, the marks on the bullet that killed Shintani matched my gun's rifling. So your gun must have killed Shintani-sensei? Yeah. It was the murder weapon, for sure. So, someone used my gun to commit the crime, and I'm being set up. ¿Quién iba a tomarse la molestia de robar la pistola de un detective para matar a Shintani? But how? You remember the day he died? We were having a nice stiff drink at Tender. You, me, and Kaito. Yeah, I remember. That was my first time meeting Kuroiwa.
I hung around after you guys beat it. Wasn't a while till I decided to go home. Thing is, I don't remember what happened next. Huh? Someone smacked me in the back of the head. Crept up so I couldn't see him. You got ambushed? Where was this? Close to the bar, I bet. But I'm not sure. It all happened so damn fast. Some great detective work there. What do you expect? Whoever knocked me out moved me, too. That just fucks with things even more. Moved you to where? Random bench, over in the Camarocho Children's Park. Not a soul around when I came to. That's a ways from Tender. They must have taken you in a car. How long were you out for? Hour or so, tops. But as I found out later, that hour's when Shintani was murdered. With my fucking gun. So the real killer still has your gun? No. It was in its holster when I woke up. Wait, what? Whoever attacked me took my gun, murdered Shintani, and put it back where they found it, all within the course of an hour. So the only thing missing was a bullet? Not even that, if you'd believe it. They got rid of any sign it had ever been used. Maybe if we look at the bullet from Shintani's body. Not gonna happen. Nothing spectacular about a single bullet. Así que no podemos demostrar que el asesino robase la pistola. By the way, did you tell anyone you got attacked? No. I mean, nothing even got stolen. Reporting it just would have put me in more trouble. Don't want to draw attention to your side job, huh? Sucks being a dirty cop. A real detective could have reported it. Ah. Can't argue there. The culprit must have been counting on that, though. They went after you specifically because they knew you wouldn't make a big deal out of it. So it was all planned? Planned or not, the bullet that killed Shintani ended up with your gun's rifle marks on it. There's no denying that. Yep. I only found out when they hauled me in, though. No surprise they suspect me. There's no reason not to at this point. But none of my coworkers said a damn word. Hey, you know how Croy was been dragging me all over town with him? He probably just wanted to make sure I didn't skip town. Only just realized that now. What did you say as your alibi? That you were knocked out in the park? Not a very believable story. Come on, you and I both know I didn't kill him. Somebody's pinning it on me. What do you say, Yagami? You think I got a chance? Estás jodido, majo. You'll be just fine. Guess that was a dumb question. Nobody's gonna tell a guy his head's on the chopping block. Listen up, Hoshino-kun. Ayabe was set up by whoever killed Shintani. That's what we've got to work to prove. You really trust Ayabe-san? What if he's lying to us? He might be a dark stain on the force, but he's a decent guy. Smart, too. He wouldn't kill, especially not with his own gun. Someone else did this. You think it's the mole? That's the most obvious suspect. Let's start by talking to someone close to the case. I've got a guy in mind. Which would be... Oh, Captain Hamura. Mm-hmm. But nobody knows where he is, right? That's true. I wonder what Matsugane-san's thoughts are, though. If anyone's gonna know where to find Hamura, it's him. Good. Well, I'll head back to the office then. I should tell Genda-sensei what we learned. Jefazo. Vale, la bala que incrimina. Sin embargo, Ayabe insiste en que a quien le atacó le robó temporalmente su arma, que lo más posible es que se usara en el crimen. No obstante, no hay ni una sola prueba o testigo que respalde esa afirmación.
Y tenemos que localizar este, porque este corre con el topo, si te la pinta. Encuentra la forma de reunirte con Sabune. ¿Cómo me reúno, tío? No sé. Ah, mira, aquí es. Vaya, pero eso no me de los milagros, mi héroe. Solo me encontraron en el momento y lugar adecuados. Me alegra ver que estás bien con tu sangre. He donado sangre para ti, ¿sabes? Eso significa que me debes una. Eso es una donación, no una deuda. Además, no podría devolverte el favor, ni aunque quisiera. Bueno, puedes hacerlo, si alguien lastimase a Fukuhara-san. Sí, e incluye un interés muy alto. Joder, si yo que saber que mi delante quería más sangre de la que estaba dando. Voy a meter aquí y me voy a curar las heridas, ya que estamos. No tengo claro dónde. ¿Miras algo? Un chequeo. ¿Puedo verte que más un chequeo? El tratamiento te costará 20 yenes. Después de todo tengo que mantener mi negocio. Venga, vamos a pagar. De acuerdo, veamos. Tráeme fino. Vale, perfecto. Tratamiento finalizado. Pásate por cuando quieras. No podrás venderme. Botiquines. ¿Puedo? Sí. Coño, son caros. Hay que trabajar. Sus ojos son más profundos que las alcantarillas de Kamurocho y a la vez brillan más que una hoguera. ¿Quién eres? Soy Yagami. ¿Puedo ayudarte en algo? Depende. Primero permiten presentarme. Soy Morio Onodera. Deja que te diga una cosa, amigo. Cuando has pasado tanto tiempo como yo en las cloacas te encuentras con cosas muy raras. Yo me dedico a comerciar con este tipo de cachivaches. ¿Tienes algo que merezca la pena? ¿Qué me dices de un talismán que aumente tu suerte en el casino? Y eso no es más que un aperitivo. ¿Por qué fabricaría alguien una cosa así? ¿No sé, hacer trampas? Ya veo. ¿Cuánto pides por él? Tío, el dinero no me interesa. ¿Qué quieres decir? De alguna forma tendrás que ganar la vida. Ahí te equivocas. Elige ese modo de vida porque me niego a vivir sometido a la basura de la superficie. Poderosos caballeros dan dinero, dicen, pero yo creo que es la raíz de todos los males. Valoro más la experiencia. Continúa. La gente me suele contar sus experiencias. A cambio, yo les doy algo relacionado con lo que hayan contado. Veo en tus ojos que has sufrido mucho en la vida, pese a ser tan joven. Seguro que tienes historias fascinantes. Paga PH en almacén de Onodera. Si todas las cantarillas encuentras maravillas de un valor incalculable como libros de habilidades u objetos. Recuerda que los PH sirven para... Anda. ¿Qué me dices? ¿Te sientes solo conmigo? Está bien. Perfecto. Esto es lo que tengo ahora mismo. Un libro de resumen las reglas básicas del Shogi. No... Bueno, que llegas a aprenderlo. Una guía para mejorar la rapidez de tu juego de pies y técnicas evasivas. Perfecto. Técnica secreta Pali. Patear y lanzar a un enemigo. Vale. Me queda con esto. Vale, unas técnicas de secretas muy especial. Perfecto. Vamos a ver qué hemos aprendido, ¿no? Habilidades.
batalla. De estabilidad y esto, un ataque realizado con un paso evasivo. Te permite golpear mientras esquivas al enemigo. Pulsa para hacer un paso evasivo. Vamos a aprenderla también, ¿no? Más tortas. Cancelar paso evasivo. Acumula fuerza manteniendo pulsando ahí para realizar un ataque devastador. Será menos probable que te inhabilites mientras estés cargando un ataque. Solo el estilo tigre. Tortas, tortas. Mantén después de un combo rápido para acumular tu chi y luego en el momento adecuado para los enemigos. Solo el estilo tigre. Mantén y suelta. Pues también vamos a probar esto. O sea, este pam pam, ¿vale? Fisura de flujo de resonancia. Alarga el periodo en el que puedes realizar debidamente una fisura de flujo. Gastándome todo. Vale, pues ya está, yo creo que ya vale, ¿no? ¿Qué? Ataca de los suelos. Hostia, está. Vale, vale. Venga, vamos ya. ¿Qué hora es? Bueno, ahora aquí pensando en qué hacemos. Encuentra forma de unirte con Matsugane. Must we? Buen golpe. Really, guys? Chilling, gracias por el follow. Guys, we're doing this.
¡Oh! ¡Uy, la poli! Vaya, vaya. Antes no me había pasado. Nunca, de hecho. Pedazo golpe que me metido ahí. Topo que mató a Sinai y Japón es la clave. Tal vez Matsuo-san pueda dar con él. Matsuo-san, ¿a quién puede conocer que esté relacionado con él? Matsuo, ¿cómo encuentro a Matsuo, tío? Encontrar a Matsuo, no sé cómo, my friend. Igual mi colega, el que está aquí, ¿dónde está el del ciber? Pues creo que es por aquí el del ciber, a ver. No, este no es. ¿Este? No, este tampoco. Ah, ese tengo que dar. ¿Qué le puedo dar a este? Tastas. Aquí está el hombre que estaba buscando. Ya sabes, Codo es un cabrón muy vago, así que vengo a darte una paliza en su nombre. El motivo da igual, voy a disfrutar con la pelea. Podría pasarme el día hablando, pero ¿y si pasamos los puños? Vamos a darle tostas y lo dejamos aquí, para acabar bien en directo. Ay, con suavidad.
deja de brincos, tío, ven aquí. Toma. Vaya, vamos a pillar. Coño, no, hostia. Quería tomarme algo y no puedo tomármelo. ¡Mierda! Lo había puesto en... Vaya, hombre. Pues hemos acabado bien el combate. ¿Por qué no estaba puesto esto en...? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Luego seguimos, vamos a hacer una parada pis y seguimos. Así que nada, un buen like, un buen comentario, una suscripción. Seguiremos dándole. Hasta luego, gente.